Breve resumen de la trama. Tres personas se enredan en un triángulo amoroso destructivo que conduce al asesinato. El drama se desarrolla en Manhattan, Nueva York, entre un arquitecto exitoso, su esposo y un joven artista. En un contexto de encuentros románticos, celos y malentendidos, sus vidas se salen de control y terminan en tragedia. En el momento culminante, los celos se convierten en crimen cuando una de sus reuniones termina en asesinato en un loft de la calle 23 Oeste. Capítulo 1, La Introducción al Triángulo. Manhattan, Nueva York, Febrero de 2024. Calle 23 Oeste, 7:30 p.m. Jonathan Blake, un exitoso arquitecto de 35 años, se paró en el umbral de su elegante apartamento en West 23rd Street, mirando hacia las buliciosas calles de Manhattan. Las luces de la ciudad comenzaban a brillar a medida que el atardecer daba paso a la noche. Jonathan siempre se había considerado afortunado. Estaba viviendo un sueño al que muchos otros solo aspiraban, una esposa hermosa y amorosa, una carrera próspera, y una casa elegante en uno de los vecindarios más deseables de Nueva York. Sin embargo, detrás de la fachada de éxito y estabilidad, algo se estaba desmoronando, y Jonathan apenas comenzaba a darse cuenta de ello. Durante 10 años, Jonathan había estado casado con Elizabeth, una mujer que, durante tanto tiempo, había sido su ancla en el torbellino de su acelerada vida. Elizabeth era elegante y inteligente, una socia que complementaba la ambición de Jonathan con su propia fuerza tranquila. Ella lo había apoyado durante las muchas noches en la oficina y las largas horas dedicadas a diseñar los rascacielos y residencias de lujo que lo habían convertido en uno de los arquitectos más codiciados de Manhattan. Juntos, habían construido una vida que parecía perfecta desde afuera. Pero recientemente, algo había cambiado. Elizabeth había comenzado a retirarse, volviéndose distante y preocupada. A menudo se retiraba a su espaciosa sala de estar, mirando por los grandes ventanales del piso al techo, perdida en sus pensamientos. Había una tensión tachida entre ellos, un silencio creciente que Jonathan no podía ignorar. Él había tratado de preguntarle al respecto, pero ella dejaba de lado sus preocupaciones con una suave sonrisa, asegurándole que todo estaba bien. Fue todo menos bien. Elizabeth se había vuelto inquieta, desilusionada por la rutina predecible de sus vidas. Durante años, había enterrado sus propios deseos y aspiraciones de apoyar la carrera de Jonathan. Alguna vez había sido una artista apasionada, llena de sueños y creatividad, pero las exigencias del matrimonio y las expectativas de la sociedad habían sofocado lentamente esa parte de ella. Jonathan, envuelto en su mundo de planes arquitectónicos y plazos, no se había dado cuenta de su lucha interna hasta que fue demasiado tarde. En enero, Elizabeth se había topado con una galería de arte en Chelsea durante una rara tarde para ella sola. La galería, llena de paisas atrevidas y abstractas, reavivó inmediatamente una chispa dentro de ella. Deambulaba por las exhibiciones, cautivada por la obra, cuando un joven artista se lo acercó. Su nombre era Alex, y no se parecía en nada a nadie que ella hubiera conocido antes. Alex Marshall tenía 28 años, un pintor carismático y de espíritu libre con una pasión por la vida tan contagiosa como intensa. Sus ojos se iluminaron cuando habló de arte, y vio en Elizabeth no solo un comprador potencial, sino un alma gemela, alguien que compartía su amor por la creación. Elizabeth se sintió atraída por su energía, su forma de vida desinhibida y la cruda emoción que brotaba de sus lienzos. Donde Jonathan era lógico y estructurado, Alex era salvaje y sin filtros, y ese contraste era irresistible para ella. Sus conversaciones se alargaron y pronto se reunían regularmente en la galería.
Lo que había comenzado como una simple conexión con el arte pronto se convirtió en algo más íntimo. Alex despertó una parte de Elizabeth que había estado inactiva durante mucho tiempo, la parte de ella que ansiaba pasión, espontaneidad y libertad. Él la alentó a tomar un pincel nuevamente, a expresarse a través del arte como lo había hecho una vez. En su presencia, Elizabeth se sintió viva de una manera que no lo había hecho en años. A medida que su relación se profundizaba, Elizabeth se encontró llevando una doble vida. Pasaba sus días con Jonathan, manteniendo la imagen de la esposa perfecta, mientras que sus noches a menudo las pasaba en el pequeño loft de Alex en Chelsea, donde los dos bebían vino, discusión sobre arte y eventualmente compartían momentos robados de intimidad. El apartamento de Alex no se parecía en nada al espacio pristino y meticulosamente diseñado que compartía con Jonathan. Estaba desordenado y caótico, lleno de lienzos, pinturas y proyectos a medio terminar. Pero para Elizabeth, se sentía como un santuario, un lugar donde podía respirar libremente. Jonathan, mientras tanto, permaneció ajeno a la aventura que lentamente estaba desentrañando su matrimonio. Estaba consumido por su último proyecto, una imponente estructura de vidrio en el corazón de Manhattan, y aunque notó la creciente distancia de Elizabeth, lo atribuyó al estrés o tal vez solo al flujo y reflujo natural de una relación a largo plazo. Confiaba en ella implícitamente y nunca había imaginado que ella buscaría consuelo en los brazos de otro hombre. Pero la culpa de Elizabeth crecía, royéndola cada día que pasaba. Amaba a Jonathan, o al menos creía que lo hacía, pero su amor por Alex era algo completamente diferente. Era crudo y absorbente, lleno del tipo de pasión sobre la que solo había leído en los libros. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero cada vez que intentaba terminar las cosas con Alex, se sentía atraída hacia él, incapaz de resistir la atracción magnética de su conexión. Alex, por su parte, se estaba enamorando de Elizabeth. Aunque siempre se había enorgullecido de su estilo de vida despreocupado y desapegado, había algo en ella que lo cautivaba. A él no le importaba que ella estuviera casada, para él, su amor era algo puro y real, que trascendía los límites de la moralidad convencional. Comenzó a presionar a Elizabeth para que dejara a Jonathan, para comenzar una nueva vida con él, libre de las limitaciones de su viejo mundo. Pero Elizabeth, dividida entre sus responsabilidades y sus deseos, quedó atrapada en un limbo doloroso, incapaz de tomar una decisión. A medida que el invierno se convertía en primavera, la tensión entre los tres comenzó a aumentar, aunque Jonathan aún desconocía el alcance total de lo que estaba sucediendo. Elizabeth se estaba volviendo más errática, a veces cariñosa y presente, otras veces distante y inalcanzable. Alex también se estaba impacientando, frustrado por la indecisión de Elizabeth y su falta de voluntad para comprometerse plenamente con su relación. Quería algo más que momentos robados y reuniones secretas, la quería a ella, total y completamente. En los rincones tranquilos de su hogar, Jonathan comenzó a sentir el peso de algo tecido entre ellos. El silencio que alguna vez había sido un compañero reconfortante ahora se sentía opresivo, como los muros de su vida cuidadosamente construida comenzaron a cerrarse. Poco sabía el que las gritas en su matrimonio estaban a punto de ensancharse hasta convertirse en un abismo irreparable. Por lo tanto, el escenario estaba listo para la inevitable colisión de sus mundos, una colisión de la que ninguno de ellos escaparía ileso. Lo que había comenzado como un cambio silencioso y sin complicaciones en la dinámica de su relación ahora se estaba convirtiendo en una tempestad de emociones, secretos y mentiras. Capítulo 2, Malentendidos. Manhattan, Nueva York, marzo de 2024. 10:45 p.m. Elizabeth se sentó en el desgastado sofá del desván de Alex,
mirando un cuadro a medio terminar que él había apoyado contra la pared. Él estaba espeso con el aroma de pinturas al óleo y trementina, mezclándose con el tenue olor a humo de cigarrillo de la ventana abierta. Afuera, la ciudad zumbaba, pero dentro del loft, estaba tranquilo, casi demasiado silencioso. Alex se paró detrás de ella, con las manos apoyadas en sus hombros mientras se inclinaba para besar la nuca. Cerró los ojos, apoyándose en su toque, pero incluso en este momento de tenura, un nudo de inquietud se retorció en su estómago. Las cosas se habían complicado, más de lo que había anticipado cuando conoció a Alex. Lo que había comenzado como un asunto emocionante y liberador se había transformado en algo mucho más profundo, mucho más intenso. No podía negar la pasión que sentía cuando estaba con él, la forma en que él la hacía sentir viva de una manera que no había experimentado en años. Pero esa emoción tuvo un precio. Elizabeth había comenzado a sentir el peso aplastante de su doble vida. Cada mentira que le decía a Jonathan, cada excusa que daba para escabullirse al loft de Alex, era como una piedra añadida a la carga que cargaba. Ella no tenía la intención de enamorarse de Alex. De hecho, ella ni siquiera había estado buscando una aventura. Acababa de happen suster. Pero ahora que estaba demasiado profunda, no sabía cómo salir. Ella siquiera quería. Alex, por otro lado, se había vuelto más exigente. Ya no estaba contento con sus reuniones secretas y besos robados. Quería más de Elizabeth, más tiempo, más compromiso, más de ella. A él no le importaba que ella estuviera casada. A sus ojos, su amor era lo único que importaba, y no podía entender por qué Elizabeth todavía se aferraba a una vida que claramente no quería. No entiendo por qué no se lo has dijo Alex en voz baja, sus labios rozando su oreja. Elizabeth se puso rígida. Habían tenido esta conversación antes, demasiadas veces, de hecho. Ella se apartó ligeramente de él, con el cuerpo tenso. No puedo simplemente decírselo, dijo, con la voz tensa. No es tan simple. Alex suspiró, moviéndose para sentarse a su lado en el sofá. Él tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. Siempre dices eso, Elizabeth. Pero han pasado meses. ¿Cuánto tiempo vas a seguir viviendo así? ¿Mentir, escabullirse conmigo? No es justo para ninguno de los dos. Elizabeth bajó la vista hacia sus manos unidas, con el corazón apesadumbrado. Ella sabía que él tenía razón. Pero la idea de destrozar la vida, de lastimar a Jonathan en el preciso, era insoportable. Jonathan no se merecía esto. Era un buen hombre, un hombre amable, que siempre la había amado y apoyado. Pero ya no podía ignorar la verdad, sus sentimientos por él habían cambiado. La pasión que alguna vez existió entre ellos se había desvanecido, reemplazada por algo más tranquilo, algo que se sentía más como compañía que amor. Con Alex, fue diferente. Su relación era ardiente y impredecible, llena de emoción y intensidad. Pero también fue agotador. El constante tiro y afloja entre sus dos vidas la estaba desgastando, y comenzaba a sentir que estaba perdiendo el control. Solo necesito más tiempo, susurró Elizabeth, su voz apenas audible. Alex apartó su mano de la de ella, con la frustración grabada en su rostro. Se puso de pie, paseando por la habitación mientras pasaba una mano por sus desordenados rizos. No tenemos tiempo, Elizabeth dijo, con un tono más agudo ahora dash. Esto no puede durar para siempre. Lo dejas, sus palabras se desvanecieron, pero la implicación era clara. Elizabeth tragó saliva con fuerza, tensándose la garganta. Ella no quería pensar en lo que podría significar la
Ella no quería perder a Alex, pero la idea de cambiar toda su vida era aterradora. Hablar con él, dijo finalmente, aunque las palabras lo parecieron huecas, incluso a ella. Solo necesito encontrar el momento adecuado. Alex dijo de camino y se volvió hacia ella, sus ojos oscuros buscando los de ella. No dijo nada por un momento, y Elizabeth pudo ver el dolor y la frustración acumulándose detrás de su exterior tranquilo. Te amo, Elizabeth, dijo en voz baja, casi suplicante. Pero no puedo seguir haciendo esto. No puedo seguir siendo tu secreto. Sus palabras la golpearon como un puñetazo en el pecho. Ella sabía cuánto se había sacrificado por ella, cuánto había dado a esta relación. Pero cada vez que pensaba en decir la verdad a Jonathan, se sentía paralizada por el miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a las consecuencias, miedo al dolor que causaría. Yo también te amo, susurró, pero incluso mientras decía las palabras, se preguntaba si el amor era suficiente. ¿Podría el amor justificar las mentiras? ¿Podría justificar la traición? Ella se puso de pie, caminando hacia la ventana. El aire frío de la noche rozó su rostro mientras miraba la ciudad de abajo. Las calles estaban llenas de gente, todos haciendo sus vidas, ajenos a la confusión que estaba destrozando la suya. Jonathan no tenía idea. Él seguía siendo el mismo marido devoto, seguía siendo el hombre con el que se había casado hacia tantos años. Pero ¿cuánto tiempo podría ocultar este secreto? ¿Cuánto tiempo antes de que él notara los cambios en ella, la forma en que ella se había estado alejando? Elizabeth se volvió hacia Alex, con los ojos llenos de incertidumbre. Ella quería estar con él, pero no veía un camino claro hacia adelante. Cada opción parecía cargada de peligro, con el potencial de angustia y destrucción. Necesito tiempo, dijo de nuevo, aunque sabía que no era lo que Alex quería escuchar. Permito que hablar con él pronto. Alex negó con la cabeza, su expresión era una mezcla de decepción y resignación. ¿Has estado diciendo eso durante semanas, Elizabeth? Estoy empezando a preguntarme si alguna vez realmente lo harás. Sus palabras dolieron, pero ella no tuvo respuesta. No podía hacer promesas que no estuviera segura de poder cumplir. Todo lo que podía hacer era esperar que de alguna manera, las cosas salieran bien. Pero en el fondo, ella sabía que eso era una ilusión. No había una salida fácil a esta situación. No importaba lo que ella eligiera, alguien iba a salir herido. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Jonathan se sentó solo en su apartamento de Manhattan, con un vaso de whisky en la mano. Era tarde y Elizabeth aún no estaba en casa. Él la había llamado antes, pero ella no había respondido, enviando un breve mensaje de texto, diciendo que había salido con amigos. Jonathan había querido creerlo, pero había una creciente inquietud en su pecho, una sensación punzante de que algo no andaba bien. Últimamente, Elizabeth había estado distante, su mente parecía estar en otra parte, incluso cuando estaban juntos. Al principio, lo había atribuido al estrés o tal vez solo al flujo y reflujo natural de una relación a largo plazo. Pero cuanto más pensaba en ello, más seguro estaba de que algo más profundo estaba sucediendo. Él había tratado de hablar con ella al respecto, pero ella siempre se había desviado, ignorando sus preocupaciones con una sonrisa o un beso en la mejilla. Pero esas garantías comenzaban a sentir vacías. La mujer que había conocido durante más de una década le parecía una extraña ahora, y no podía evitar la sensación de que la estaba perdiendo. Jonathan miró su teléfono, tentado de llamarla de nuevo, pero él se resistió. No quería ser el marido paranoico, el hombre que no confiaba en su esposa.
Pero la duda lo estaba carcomiendo, y no sabía cuánto tiempo más podría ignorarla. De vuelta en el loft de Alex, Elizabeth recogió sus cosas, y se preparó para irse. Ella lo besó suavemente, tratando de tranquilizarlo con su toque, pero la tensión entre ellos persistía en el aire. Cuando salió a la fresca noche, sintió que el peso de sus decisiones la presionaba. Las calles de Chelsea estaban tranquilas, el caos habitual de la ciudad silenciado a altas horas de la madrugada. Elizabeth se apretó más el abrigo a su alrededor, caminando enérgicamente hacia el metro. Su mente era una tormenta de emociones conflictivas, amor, culpa, miedo. Sabía que no podía seguir viviendo así, dividida entre dos mundos, pero no sabía cómo dejar ir ninguno de los dos. El reloj corría, y pronto, la elección no sería suya. Capítulo 3, La Confrontación. Manhattan, Nueva York, Abril de 2024. 9:00 p.m. La lluvia caía implacablemente sobre la ciudad, empapando las calles de Manhattan y proyectando una bruma gris sobre la bulliciosa noche. Jonathan Blake se sentó a la mesa de la cocina de su apartamento de West 23rd Street, mirando fijamente su teléfono. Ya eran más de las 9 p.m. y Elizabeth aún no había vuelto a casa. Ella le había enviado un mensaje breve y vago antes, diciendo que trabajaría hasta tarde, pero Jonathan podía sentir en sus huesos que algo andaba mal. Su mente se aceleró con pensamientos que había tratado de reprimir durante semanas. Cada tarde en la noche, cada ausencia inexplicable, cada vez que ella ignoraba sus preocupaciones, todo apuntaba a algo que él había tenido demasiado miedo de admitir. No pudo evitar la sensación de que Elizabeth lo estaba ocultando algo grande. Las pequeñas dudas que se habían estado acumulando en el fondo de su mente se habían convertido en una sospecha que lo corroía. Mientras tomaba otro sorbo de whisky, la mirada de Jonathan se dirigió a la foto enmarcada en el manto, él y Elizabeth el día de su boda, sonrientes y llenos de esperanza para el futuro. Siempre había creído que habían construido algo inquebrantable, un matrimonio basado en el amor y la confianza. Pero ahora, esa base se sentía como si estuviera desmoronando bajo sus pies. Incapaz de cuidarse quieto por más tiempo, Jonathan se levantó bruscamente, la silla rozando el suelo mientras la empujaba hacia atrás. Camino por el apartamento, el sonido de la lluvia golpeando las ventanas solo aumentaba su ansiedad. Se sentía como un hombre al límite, tambaleándose entre la negación y una verdad dolorosa que no estaba listo para enfrentar. Volvió a tomar su teléfono, le temblaban los dedos mientras revisaba sus mensajes con Elizabeth. Quería creer en sus excusas, confiar en que había una explicación lógica para su comportamiento errático. Pero en el fondo, él sabía que ella lo estaba mintiendo. Sin pensarlo, Jonathan marcó su número. El teléfono sonó una, dos veces, y luego fue al buzón de voz. Lo intentó de nuevo, con el mismo resultado. El nudo en su estómago se apretó. Ella no estaba con amigos, y no estaba trabajando hasta tarde. Ella estaba con otra persona. La idea le golpeó como un puñetazo en el estómago. La respiración de Jonathan se volvió superficial mientras trataba de estabilizarse. Lo había sospechado durante semanas, pero ahora la verdad se sentía innegable. Ya no podía ignorar las señales, la creciente distancia entre ellas, la forma en que ella se había estado escapando gesto frente a él. No podía sentarse aquí y esperar más. Jonathan agarró su abrigo y sus leaves, con la mente puesta en encontrar respuestas. No estaba seguro de donde iba, pero su instinto le dijo que comenzara con la galería de arte donde Elizabeth había estado pasando más y más tiempo. Ella había mencionado a un nuevo artista al que estaba ayudando,
alguien con quien se había vuelto cercana. Demasiado cerca, ahora se dio cuenta. Cuando Jonathan salió a las calles empapadas por la lluvia, su corazón latía con fuerza en el pecho. No solo estaba enojado, estaba herido, devastado por la traición que estaba empezando a reconstruir. Pero más que nada, necesitaba la verdad. Necesitaba saber quién era este otro hombre y por qué Elizabeth lo había elegido a él por encima de su vida juntos. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en el loft de Alex Marshall, el aire estaba lleno de tensión. Elizabeth se quedó junto a la ventana, observando la lluvia caer, sus pensamientos enredados en un lío. Ella había venido a la casa de Alex después del trabajo, esperando algún tipo de escape, pero esta noche se sintió diferente. Alex había estado distante, de mal humor, y Elizabeth podía sentir que algo se estaba gestando debajo de la superficie. Alex se había sentido cada vez más frustrado con la situación. Estaba cansado de ser el amante secreto, el hombre al que Elizabeth corría cuando necesitaba escapar, pero con el que nunca se cuidaba. Él lo había dado un ultimátum hace semanas, deja Jonathan o su aventura había terminado. Pero Elizabeth no había hecho nada. Ella había continuado viviendo en el limbo, atrapada entre sus responsabilidades con Jonathan y sus sentimientos por Alex. No puedo seguir haciendo esto, Elizabeth, dijo Alex de repente, rompiendo el silencio. Estaba recostado contra la pared, con los brazos cruzados, los ojos llenos de frustración. Leves meses diciendo que lo vas a dejar, pero aquí estamos. Todavía estás casado y yo sigo esperando. Elizabeth se apartó de la ventana, con el corazón hundido. Ella había escuchado estas palabras antes, pero esta noche, se sintieron más pesadas. La paciencia de Alex se estaba agotando, y ella no sabía qué hacer. Lo estoy intentando, Alex, dijo en voz baja, con la voz tensa. Yo solo no sé cómo decírselo. No sé cómo lastimarlo así. La expresión de Alex se endureció. ¿No sabes cómo hacer daño? Elizabeth, ya lo estás haciendo daño. Lo mientes todos los días. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué hay de cómo me está lastimando esto? Elizabeth se estremeció ante la agudeza de sus palabras. Ella sabía que él tenía razón, pero la situación se sentía imposible. Amaba a Alex, pero la idea de dejar a Jonathan, de destruir la vida que habían construido juntos, era abrumadora. No puedo simplemente alejarme de mi matrimonio, Alex. No es tan simple. Alex negó con la cabeza, su frustración se desbordó. No te alejas de tu matrimonio porque no quieres. Tienes miedo. Miedo de lo que significa realmente tomar una decisión. El pecho de Elizabeth se tensó. La verdad de sus palabras caló hondo. Estaba asustada, aterrorizada, de hecho. Ella había construido su vida con Jonathan, y aunque su matrimonio se había vuelto tenso, todavía era parte de ella. Pero con Alex, sintió algo que no había sentido en años, pasión, emoción, la sensación de estar realmente viva. Te amo, susurró Elizabeth, pero las palabras se sintieron huecas en el aire tenso. Alex la miró, sus ojos buscando en los de ella alguna señal de que ella quisiera decir lo que estaba diciendo. Pero todo lo que vio fue indecisión, la misma indecisión que había estado plagando su relación desde el principio. Yo no creo que eso sea suficiente, Elizabeth, dijo, con la voz baja y llena de decepción. Antes de que Elizabeth pudiera responder, llamaron a la puerta con fuerza. Ambos se congelaron, sus ojos se dirigieron a la entrada. Alex frunció el ceño, caminando cautelosamente hacia la puerta. El corazón de Elizabeth se aceleró, una sensación de pavor se apoderó de ella.
La puerta ese abrió, revelando a Jonathan, empapado por la lluvia, su expresión era una mezcla de ira y angustia. Sus ojos ese fijaron en Elizabeth, y en ese momento, todo ese vino abajo. Jonathan respiró entrecortado al entrar en el desván, con los ojos entrecerrando entre Elizabeth y Alex. La verdad estaba allí mismo, expuesta frente a él. No se podía negar ahora. Tú, dijo Jonathan, su voz temblando con furia apenas contenida. Iris tú. Las manos de Elizabeth temblaron cuando dio un paso adelante, su mente luchando por algo que decir, algo que explicar, pero las palabras no llegaban. Ella había sido atrapada. No había forma de deshacer el daño. Jonathan began ella comenzó, pero él la interrumpió. ¿Cuánto tiempo? Exigió, alzando la voz. ¿Cuánto tiempo llevas mintiendo? ¿Cuánto tiempo llevas viniendo aquí? El dolor en su voz era como un cuchillo retorciéndose en su pecho. Ella nunca lo había visto así, tan roto, tan enojado. Las lágrimas brotaron de los ojos de Elizabeth mientras lucaba por encontrar las palabras. Yo sorry lo siento, susurró, su voz apenas audible. No quis que esto sucediera. Jonathan se rió amargamente, pasando una mano por su cabello empapado. ¿No significaba que esto sucediera? Has estado teniendo una aventura, Elizabeth. Me has estado mintiendo, escabullendo a mis espaldas. ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿A mí? Alex se quedó en silencio junto a la puerta, observando cómo se desarrollaba la escena, sabiendo que no podía decir nada para mejorar las cosas. Este era el enfrentamiento que todos temían, y ahora que estaba aquí, la gravedad de la situación flotaba pesadamente en el aire. Nunca quis lastimar, solozó Elizabeth, con lágrimas corriendo por su rostro. Yo solo no sabía cómo decírtelo. No sabía cómo parar. La expresión de Jonathan se endureció, su mandíbula se apretó mientras lucaba contra la abrumadora marea de emociones. Deberías haberme dicho la verdad, Elizabeth. Deberías haber confiado en mí lo suficiente como para decírmelo. El silencio que siguió fue sofocante, el peso de todo lo que se había dejado sin decir pendiendo en el aire como una tormenta a punto de estallar. Jonathan se volvió hacia Alex, con los ojos ardiendo de rabia. Y tú, dijo, con voz fría y furiosa. ¿Pensaste que podrías simplemente robarme mi esposa? ¿Pensaste que podrías quitármela y salirte con la tuya? Alex no se inmutó, aunque sabía que esta era una batalla que no podía ganar. Yo no la robo, Jonathan. Ella vino a mí. Ella eligió esto. Esas palabras rompieron cualquier restricción que Jonathan había dejado. En un destello de ira, se abalanzó sobre Alex, agarrándolo por el cuello y empujándolo contra la pared. Elizabeth gritó, corriendo hacia adelante para tratar de separarlos, pero ya era demasiado tarde. La tormenta había estalado y no había vuelta atrás. La confrontación había comenzado y nada volvería a ser lo mismo. Capítulo 4, Tragedia. Manhattan, Nueva York, Abril de 2024. 10:30 p.m. La lluvia cayó con más fuerza a medida que aumentaba el caos dentro del loft de Alex. El sonido de un trueno retumbó en la distancia, pero no fue nada comparado con la tormenta que azotaba a Jonathan, Alex y Elizabeth. Lo que había comenzado como una tensa confrontación se salió rápidamente de control, y la tensión en la sala era sofocante. Jonathan apretó el cuello de Alex mientras lo empujaba contra la pared con una fuerza que sacudió las pinturas colgadas cerca. Alex trató de empujarlo, pero Jonathan era más fuerte, impulsado por la rabia ciega y el dolor de la traición. Elizabeth se quedó congelada, con el aliento atrapado en la garganta, observando con horror como los dos hombres que lo importaban chocaban violentamente ante sus ojos.
Jonathan, détente, el grito, con la voz entrecortada por la desesperación. Por favor, détente. Pero Jonathan no la escuchó. Su mundo se había reducido a este momento, a la traición que había descubierto y el hombre que le había robado a su esposa. Había pasado semanas agitándose en la incertidumbre, su mente plagada de dudas, y ahora, ante la innegable verdad, algo dentro de él se había roto. ¿Crees que puedes alejarla de mí? Jonathan escupió, su cara a centímetros de la de Alex. ¿Crees que esto es una especie de juego? Alex hizo una mueca de dolor mientras Jonathan lo empujaba con más fuerza contra la pared. El aire le salía de los pulmones. Luchó por recuperar el aliento. Sus manos se levantaron a la defensiva, pero no contraatacó. No tenía sentido tratar de razonar con Jonathan en este estado. Ella se había ido, Alex se ahogó, con la voz tensa. Simplemente no querías verlo. Esas palabras golpearon a Jonathan como un mazo, y por un momento, vaciló. Su hogar sobre Alex se aflojó, y dio un paso atrás, respirando pesadamente. El dolor en su pecho era abrumador, y sentía que lo estaban destrozando por dentro. Elizabeth corrió hacia adelante, colocando una mano temblorosa en el brazo de Jonathan. Ella no sabía qué decir, cómo arreglar esto. Ella había causado este desastre, y ahora estaba viendo cómo se desenredaba de la peor manera posible. Jonathan, por favor, susurró, con la voz temblorosa. Lo siento mucho. Nunca quis que esto sucediera. No quis hacer daño. Jonathan se volvió hacia ella, con los ojos llenos de una angustia que hizo que su corazón se rompiera de nuevo. Entonces, ¿por qué, Elizabeth? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué me mentiste durante meses? Te lo di todo, y tú lo tendrás todo. Las lágrimas corrían por su rostro, su culpa sofocándola. No lo sé, celoso. Estaba perdido. No sabía cómo decírtelo. No quería hacer daño. Ya me has lastimado. Jonathan gritó, con la voz entrecortada por la emoción. Lo has destruido todo. La habitación estaba llena de tensión, el aire cargado con el peso de todo el dolor tecido. Afuera, la tormenta continuaba, el viento alaba por las calles de Chelsea, pero adentro, el tiempo parecía haberse detenido. De repente, Alex se movió, alejándose de la pared donde Jonathan lo había inmovilizado. Miró a Elizabeth, su expresión llena de arrepentimiento y frustración. Tenemos que detener esto, dijo en voz baja. Esto no va a resolver nada. Jonathan se dio la vuelta para mirarlo, con los puños cerrados. No puedes decirme qué hacer. No puedes actuar como si fueras la víctima aquí. Yo no soy la víctima, respondió Alex, con la voz firme pero baja. Ninguno de nosotros lo es. Pero esto no va a arreglar nada. Estás enfadado, y tienes todo el derecho a estarlo. Pero la violencia no cambiará lo que sucedió. Jonathan lo miró fijamente, con el pecho lleno de ira, pero algo en las palabras de Alex rompió la niebla de rabia que nublaba su mente. Él no quería que esto terminara en violencia. No quería convertirse en el tipo de hombre que perdió el control y arremetía con furia ciega. Por un momento, la habitación se quedó quieta, los tres de pie en un frágil silencio, cada uno lidiando con el peso de sus elecciones y la destrucción que habían causado. Elizabeth se secó la cara llena de lágrimas, le temblaban las manos. Sintió que estaba viendo como su vida se desmoronaba frente a ella, y no había nada que pudiera hacer para detenerla. Jonathan, dijo en voz baja, acercándose a él. Por favor, hablemos. Podemos resolver esto. Sé que te lastima, y nunca podré deshacer eso. Pero on me preocupo por ti.
siempre lo hair. La mirada de Jonathan se suavizó por un momento mientras la miraba. Su corazón estaba desgarrado en dos, la mitad de él todavía la amaba, todavía quería aferrarse a la vida que habían construido juntos, pero la otra mitad estaba consumida por el dolor de su traición. No sabía cómo reconciliar esas dos partes de sí mismo. Pero antes de que pudiera responder, la situación dio un giro oscuro. Alex, al ver el momento de conexión entre Elizabeth y Jonathan, sintió una oleada de frustración y celos surgir en él. Había esperado durante meses a que Elizabeth tomara una decisión, que dejara a Jonathan y estuviera con él por completo. Pero ahora, parado aquí, sintió que la estaba perdiendo de nuevo, deslizándose entre sus dedos. Sin pensarlo, Alex dio un paso al frente, con la voz aguda. No puedes volver con él, Elizabeth. No puedes seguir viviendo en dos mundos. Tienes que elegir. Elizabeth abrió los ojos, su corazón latía con fuerza. Alex, por favor. Pero Alex no retrocedió. No. Esto termina esta noche. Tienes que decidir quién quieres de verdad, porque ya no ser tu segunda opción. El rostro de Jonathan se endureció de nuevo, apretando los puños a los costados. ¿De eso se trata? ¿Crees que puedes darle un ultimátum y ella simplemente se irá contigo? No sabes nada de nosotros. La tensión en la habitación volvió a aumentar, y antes de que nadie pudiera detenerla, Jonathan y Alex volvieron a estar enfrentados. Jonathan giró hacia Alex, su puño conectándose con su mandíbula en un ruido sordo repugnante. Alex retrocedió tropezando, chocando contra la mesita junto a la ventana y haciendo añicos un jarrón de vidrio en el suelo. Elizabeth gritó, corriendo hacia adelante para tratar de separarlos, pero ya era demasiado tarde. La violencia se había apoderado, y ambos hombres quedaron atrapados en sus garras. Jonathan se abalanzó sobre Alex de nuevo, pero esta vez, Alex se defendió. Lucharon sus cuerpos chocando contra los muebles mientras luchaban por el dominio. En el caos, nadie notó que la pequeña escultura sobre la mesa se volcaba, su pesada base se tambaleaba en el borde. Cayó con una fuerte grita al suelo, el sonido resonaba en la habitación, pero ni Jonathan ni Alex se detuvieron. Habían ido demasiado lejos. La peli llegó a su punto de ruptura cuando Alex, en un intento desesperado por defenderse, empujó a Jonathan hacia atrás con todas sus fuerzas. Jonathan perdió el equilibrio, tropezando hacia la ventana. En una fracción de segundo que pareció extenderse la eternidad, se estrelló contra el cristal con una fuerza que destrozó los cristales de las ventanas. El grito de Elizabeth atravesó la noche cuando Jonathan cayó hacia atrás, desapareciendo por la ventana rota. El tiempo pareció congelarse mientras corría hacia adelante, levantándose las manos volando a la boca horrorizada. Luego a la ventana gesto a tiempo para ver el cuerpo de Jonathan golpear el pavimento de abajo, el sonido del impacto ahogado por la implacable tormenta. No, loro, su voz se llenó de angustia mientras se desplomaba de rodillas junto a la ventana destrozada, la lluvia fría lo irrigaba la cara mientras solazaba incontrolablemente. Alex se quedó congelado en estado de shock, su cuerpo temblando cuando la realidad de lo que acababa de suceder se hundió. Él no tenía la intención de que esto sucediera. Él no había querido que nadie muriera. Pero ahora Jonathan se había ido, y el peso de esa tragedia flotaba pesadamente en el aire. Los solozos de Elizabeth llenaron la habitación mientras se aferraba al alféizar de la ventana, su mente se tambaleaba de culpa y horror. No era así como se suponía que terminaría. Se suponía que nada de esto sucedería. Ella había destruido todo, y ahora Jonathan estaba muerto por sus elecciones.
Afuera, la lluvia seguía cayendo, la ciudad llena a la tragedia que se había desatado dentro de las paredes del loft de Alex. Chapter 5, The Aftermath. Manhattan, New York, April 2024. 11 p.m. The city's usual clamor seemed to fade away as the weight of the tragedy settled over West 23rd Street. The rain, once a background melody to the chaos inside Alex's loft, now fell in a slow, somber rhythm, as if mourning the terrible event that had unfolded just moments before. Jonathan Blake lay motionless on the wet pavement, his body broken, his life extinguished in an instant. Above, the shattered window framed a scene of devastation, Elizabeth sobbing uncontrollably and Alex, still in shock, frozen by the enormity of what had just happened. It took mere moments for the first passerby to notice the fallen man. A scream pierced the night, followed by hurried footsteps and a flurry of activity as people gathered, their umbrellas shielding them from the rain as they stared at the horrific sight. Someone called 911, their voice trembling with panic. In a matter of minutes, the street was flooded with flashing red and blue lights as police cars and ambulances arrived at the scene. Inside the loft, Alex stood paralyzed, his mind struggling to process what he had done. His heart pounded in his chest, and his hands shook violently. He had never intended for it to go this far. The fight had been a blur of anger, frustration, and jealousy, but now it had ended in death. Jonathan Blake was gone, and there was no taking it back. Elizabeth's sobs echoed through the room, her body crumpled by the shattered window. Her hands clutched the windowsill, knuckles white as she stared down at the street below, unable to tear her gaze away from Jonathan's lifeless form. Her tears mixed with the rain, her mind filled with guilt and disbelief. How had it come to this? How had everything fallen apart so horribly? She had loved Jonathan once, truly loved him. But over time, their marriage had begun to fray, and she had found herself drifting into Alex's arms, seeking something that she felt had been missing. Now, that search for passion, that brief escape, had led to this: death, destruction, and overwhelming regret. Elizabeth's thoughts were consumed by the weight of her choices. She had caused this. If only she had been honest from the start, if only she had had the courage to face her feelings and end things with Jonathan before they spiraled out of control. But she hadn't. She had let the affair with Alex continue, hiding it from her husband, lying to herself. And now, Jonathan was dead because of her lies. The sound of police radios crackling outside broke through her thoughts, and suddenly, the loft was filled with the sound of pounding on the door. Police! Open up! Elizabeth and Alex exchanged a glance, one filled with panic and terror. For a brief moment, neither of them moved. The enormity of the situation hung between them, the consequences of their actions suddenly too real to ignore. What had once been a secret affair, a tangled web of lies and desires, had now transformed into something much darker, a crime, an irreparable tragedy. Alex was the first to move, his legs feeling heavy as he walked toward the door. His mind raced with thoughts of what would happen next. What would he tell the police? How could he explain what had happened? He wasn't sure if they would believe him, if they would understand that he hadn't meant to kill Jonathan. He could already feel the cold hand of guilt wrapping around him, tightening with every passing second. He opened the door to find two police officers standing there, their faces grim, their eyes taking in the scene before them. One officer, tall and broad-shouldered, stepped inside, glancing between Alex and Elizabeth. His expression was unreadable, but there was no mistaking the gravity of the situation. "We received a report of an incident," the officer said, his voice steady. "Can you explain what happened here?" Alex swallowed hard, his throat dry. His hands were still trembling, and he struggled to find the words. His mind kept replaying the moment of Jonathan's fall, the sickening crash of the window, the sight of him plummeting to the street below. It felt like a nightmare, one he couldn't wake up from. "It was an accident," Alex stammered, his voice shaky. "We were fighting, and he fell. I didn't mean for it to happen." The officer's eyes narrowed slightly, but he didn't respond right away. Instead, he turned to Elizabeth,
who was still crouched by the window, her face streaked with tears. "Ma'am, are you okay?" he asked gently. Elizabeth nodded weakly, but she couldn't bring herself to speak. Her mind was spinning, her thoughts jumbled and incoherent. All she could think about was Jonathan, who had loved her, who had been her husband, who was now dead because of her betrayal. Another officer entered the loft, this one carrying a camera to document the scene. Flash after flash illuminated the room, capturing every detail: the shattered window, the broken furniture, the shattered glass on the floor. It was a crime scene now, and the reality of that hit Elizabeth like a physical blow. She had never imagined it would end like this. She had never thought her affair with Alex would lead to such a devastating conclusion. She had been selfish, caught up in her own desires, and now she was left with nothing but the ruins of her life. As the police continued their investigation, Alex was led out of the loft in handcuffs. His mind was blank, numb from the shock of it all. He couldn't believe this was happening. He had never intended to hurt anyone, but now, Jonathan was dead, and he was being arrested for it. Elizabeth watched in silence as Alex was taken away, her heart heavy with guilt and sorrow. She wanted to scream, to beg for it all to stop, but she knew it was too late. There was no undoing what had been done. Jonathan was gone, and she had played a part in his death. The weight of that realization crushed her, and for a moment, she felt like she couldn't breathe. Hours passed in a blur as the police finished their work. Elizabeth was questioned, her words faltering as she tried to explain what had happened, but even she didn't fully understand it. All she knew was that she had made terrible choices, and now she would have to live with the consequences. By the time the police left, the loft was eerily quiet. The storm had finally passed, and the city outside had returned to its usual rhythm, unaware of the tragedy that had unfolded within those walls. But for Elizabeth, nothing would ever be the same again. She sat alone in the darkened room, her mind replaying the events of the night over and over. She couldn't stop thinking about Jonathan, about the way he had looked at her in those final moments, hurt, betrayed, and devastated. She had loved him once, and a part of her still did, but she had let that love slip away, and now it was gone forever. The guilt was suffocating. She had destroyed her marriage, her life, and Alex's as well. There was no one left to blame but herself. Days passed, and the aftermath of Jonathan's death rippled through the lives of those who had known him. His family, devastated by the loss, held a small, private funeral. Elizabeth stood at the back, unnoticed, her heart aching as she watched the casket lower into the ground. She didn't deserve to be there, but she couldn't stay away. She needed to say goodbye, even if it was too late. The press quickly picked up the story of the tragic fall on West 23rd Street. Headlines filled with speculation about the love triangle that had led to Jonathan's death, painting Elizabeth as the woman who had torn two men apart. The public judgment was swift and harsh, but it paled in comparison to the judgment she passed on herself. Alex, facing charges of involuntary manslaughter, awaited trial in a holding cell. His future was uncertain, but the weight of what had happened hung heavy on him. He had loved Elizabeth, but that love had led to destruction, and now, he was left to face the consequences of their choices. Elizabeth returned to the empty apartment she and Jonathan had once shared, now hollow and devoid of the life they had built together. The silence was unbearable, filled with the echoes of what could have been. She wandered through the rooms, her fingers brushing against the remnants of their life, photos, furniture, memories of a time when things had been simpler, happier. But those days were gone. All that was left now was the aftermath, a tangled web of grief, guilt, and regret. As she stood by the window, staring out at the city below, Elizabeth knew she would never escape the shadow of that night. It would haunt her for the rest of her life, a constant reminder of the choices she had made and the lives she had destroyed. The aftermath of Jonathan's death was not just the end of a tragic love triangle, it was the beginning of a lifelong sentence for Elizabeth, one that she would carry with her every day.